Good morning. My name is Bill Ellman. I am the director of the International School of Ulaanbaatar, and this is Ms. Toole, the deputy director of the International School. манай олон улсын дунд сургуулийн захирал ноён Bill Ellman би болохоор тус сургуулийн дэд захирал туу найрлагч гэж хүмүүс байна. Students, faculty, staff, parents, ISU alumni, board members, and distinguished guests, I am honored today to welcome you to ISU's 25th anniversary celebration. Эрхэм хүндэт болон эрхэм хүндэт зочид та бүхэн өнөөдрийн 25 жилийн ойн тэмдэглэлт өдөр Founded as Mongolia was transitioning into a market economy, the fortunes of the International School of Ulaanbaatar both track and play a role in the fortunes of our host country. Initially founded to serve the needs of Ulaanbaatar's growing expatriate community, ISU benefited from the support of diplomatic missions and international organizations providing aid to Mongolia. From those roots, the school has grown to meet the needs of both expatriate and local families. It has reached out from its home here in Ulaanbaatar to become a truly international school, connecting our students to the broader world. Монгол улс зах зээл чилжих үед олон гадны байгууллагууд үд хаалгаа нээж олон орны иргэд Улаанбаатар хотод амьдрах болсон. Эдгээр гадаадын иргэд маань өөрсдийн хүүхдүүдэд сургуультай болж боловсрол эзэмшүүлэх зорилгоор олон улсын дунд сургуулийг анх байгуулсан. Тэр цагаас хойш одоо улам цааш өргөжин хөгжөөд зөвхөн гадаадын сурагчид гэлтгүй монгол сурагчдын хувьд ч гэсэн боловсрол өөрсдийнхөө сурагчдыг бусад олон улсын сургуулийн сурагчдтай бас нэгтгэж өгдөг ийм том байгууллага болжээ. Many factors have contributed to our success to date. We are a non-profit school, ensuring that all revenues are used in the service of our educational objectives, the recruitment of world-class faculty, and the provision of the finest programs and facilities that our means will allow. We have an unpaid board consisting of members of the ISU community. These people give freely of their time and expertise to serve the school. They help to steward the school in its pursuit of strategic goals, and they work to ensure its long-term success. We are an IB World School, committed to principles of internationalism, student-centeredness, well-roundedness, and service. ISU is proud of its long-standing relationship with the International Baccalaureate and its programs, a set of curricular frameworks which embody our beliefs about good education and which help us to achieve our educational objectives at the very highest level. За тэгэхээр маш олон хүчин зүйл сургуулийг ийм амжилттайгаар өсч хөгжөхөд нөлөөлсөн. Үүний хамгийн ихэнд нь тус сургууль нь ашигын бус сургууль бөгөөд сургалтын төлбөрийг бүхэлд нь өндөр мэдлэг мэрэгжилтэй багш боловсон хүчин ажилуулах, олон улсад бүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөр авчрах, мөн сурах таатай орчин бүрдүүлсэн ийм байр барилга барихад бид уг төлбөрийг зарцуулдаг. Мөн түүнчлэн сургуулийн зөвлөлийн гишүүд маань альва цалин хангамжгүйгээр өөрсдийнхөө цаг нар мэдлэг туршлагыг сургуулийг цаашид улам өргөжин хөгжүүлэх, цаашдын хэдийн төлөвийг тодорхойлоход цаг нараа зарцуулдаг. Ингээд бид олон улсад бүлээн зөвшөөрөгдсөн International Baccalaureate хөтөлбөрийг тухайн сургууль дээр хэрэгжүүлдэг. Ингэж хэрэгжүүлснээрээ сурагчдад бид нар олон улсын эв нийтлийг хүндэтгдэг, сурагчдээрээ төвлөрсөн өвтгш хүмүүжлтэй тийм хүнийг бүрдүүлэхийн төлөө бид үйл ажиллагаагаа зорилго болгодог. Ингээд манайх одоо их олон жилийн хугацаанд олон улсын дунд сургуулийн хувьд International Baccalaureate хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ маань бидний боловсролын тухай ойлголт итгэл үнэмшилтэй яг нийцэж явдаг юм аа. We are proud to have contributed to the growing fortunes of Mongolia.
By providing a world-class education to children of expatriates, we have done a great deal to attract foreign investment to the country. In addition, diplomatic missions which might have sent unaccompanied employees or childless families rest easy in the knowledge that the very best people in their organizations can come to Mongolia, secure in the knowledge that their children will only benefit from such an experience. In turn, ISU has benefited a tremendous amount from our context and our community, and I think it only fitting to thank everyone who has made us what we are today. So I extend my gratitude to the many missions of the Diplomatic Corps who have supported the school since its inception, international agencies and NGOs, the governments of both Mongolia and Ulaanbaatar, the expatriate community of the city, our Mongolian community, our dedicated faculty and staff, and our talented and worldly students. We proudly model as a broader community the values of intercultural understanding that we place at the center of our education. Тэгэхээр бид нар тус олон улсын дунд сургууль нь Монголын хөгжилд өөрийн гэсэн хувь нэмрийг оруулж байгаа гэж өөрсдийнхөө үйл ажиллагаагаар бахархалтай ханддаг. Бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрөөр олон орны сурагчдад боловсрол эзэмшүүлж үүгээрээ бид Монгол орнд гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татахад өөрсдийн хувь нэмрийг оруулж байна гэж үздэг. Энэ маань зөвхөн хөрөнгө оруулагчдын хувьд ч бус мөн дипломат төлөөлөгчдийн газар ажилтг хүмүүсийн хувьд хүүхдийнхаа боловсрол санаа зовлохгүйгээр тухайн байгууллагын хувьд хамгийн сайн дээд зэргийн мэргэжилтэй хүмүүсийг тэдний хүүхдүүдийнх нь боловсрол санаа зовхгүйгээр Монгол оронд ирж үйл ажиллагаа явуулахад нь тус болдог ийм сургууль болж хөгжиж чадсан. Ингээд олон улсын дунд сургууль бас тухайн дипломат төлөөлөгчдийн газар гадаадын агентлагууд төрийн бус байгууллагуудаас маш олон дэмжлэг авдаг. Мөн эцэг эхчүүд та бүхний дэмжлэг бидэнд маш чухал байсан. Энэ 25 жилийн хугацаанд та бүгдийн дэмжлэггээр сургууль өдийг хүртэл хөгжихэд хэцүү байсан. Ийм ч учраас бид энэ ажилдаа, дуртай, сонирхолтой багш ажилчид мөн авьяаслаг чадвартай олон орны сурагчдыг энэ нэг дээврийн дор нэгтгэсэндээ маш бахархалтай хандж байна. And now I would like to take the opportunity to recognize and welcome some of our well-wishing special visitors. May I please ask each of you to stand and give a brief wave as your name is called so that you may be recognized. Mr. Dick Kreitzer, who is the Executive Director of IRCOS. Mr. Robert Stearns, the former Director of the International School of Ulaanbaatar. Mr. David Sproul, the Ambassador of Canada. Welcome to Mongolia. Mr. John McDaniel, the Economic and Commercial Section Chief of the Embassy of the United States. John McDaniel. Mr. Alan Dejac, the Cultural and Cooperation Consultant of the Embassy of France. Alan Dejac. Mr. Kentaro Morita, the First Secretary of the Japanese Embassy. Mr. Michael Rosbach, the First Secretary of the Embassy of the Federal Republic of Germany. Ms. Oyun Suren Dugarja, the Managing Director of the American School of Ulaanbaatar. Ms. Indra Bhatbayar, the Deputy Head of the British School of Ulaanbaatar. Mr. Mark Tasse, the Resident Director of the American Center for Mongolian Studies. Mr. Gary Biondo, the Chair of the ISU Board of Trustees. Ms. Gerilma Nasanjargal, the Member of the ISU Board of Trustees. And Ms. Isabel Braird, another member of the ISU Board of Trustees. And Mr. Mark Newby, member of the Secretary of the ISU Board of Trustees. Thank you very much to all of you for honoring us with your presence today.
And now it gives me great pleasure to introduce to you an old friend of ISU's. Dr. Dick Kreitzer is the Executive Director of IRCOS, the East Asia Regional Council of Schools, a position which he has held for quite some time and from which he has seen ISU develop and grow. Dr. Kreitzer joins the school community 10 years ago as it opened this new campus in celebration of its 15th anniversary. And he was at ISU when it still occupied its old location in the Star Hotel building. I'm delighted that he's able to join us here today to share a few words. За тэгэхээр өнөөдөр бид нар та бүхэнд нэг эрхэм хүндэт зочноо танилцуулъя. Энэ эрхэм хүндэт хүн маань зүүн Өмнөд Азийн бүсийн сургуулиудын гүйцэтгэх захирал холбооны гүйцэтгэх захирал ноён Дик Kreitzer байгаа. Энэ хүн маань тус байгууллагт маш олон жил ажилласан төдийгүй энэ олон улсын дунд сургууль анх сургуулийн барилгыг байгуулахад нь мөн 10 жилийн өмнө ирж нээлтэнд нь оролцож исэн 15 жилийн үйл ажиллагаанд оролцож исэн тэрч байтугай сургууль анх зочид буудлын байранд байрлаж байхад нь хүртэл бидэнтэй ирж байсан ийм удаан хугацааны хүндэт одоо нөхөр олон улсын сургуулийн найз нөхөр дэмжил болсон хүн юм аа. Ингээд Dr. Kreitzer, please. Now's the time. Thank you, Bill and Ms. Toole. 10 years ago, when I came for the opening of the school, when I look around here, nothing was here. This was at the end of the road. What I've seen in the last 3 days, I'm just amazed at the development of the school, all the facilities, the happy kids, a staff that seems to be so dedicated, so knowledgeable, and so happy to be here in Mongolia. Of all the, IRCOS works in 17 countries. We have 125,000 students, 15,000 teachers and administrators. My favorite place to go in East Asia is here. I love coming to Mongolia, and you should be so happy and pleased your kids are in this school, and I am so happy and pleased that every Mongolian person that I've met seems to be the most down-to-earth, caring and warm person, and I think that will go far for the future of Mongolia. I'm happy to be here. I only have 2 minutes. I can never only talk for 2 minutes. Anyway, I'm going to get out of here. To all the kids, to all the distinguished guests, know that ISU not only supports all the economic and business ventures that may come to Mongolia, they also take part in our organization. We have teachers and administrators that present at our regional conference that attracts 1,200 people each year, and they set a good tone, and they are ambassadors not only for ISU but also Mongolia. So with that, congratulations to the kids. Yesterday I saw some real Bactrian camels. I wanted to get up there, but my bottom didn't let me. Anyway, to all of you, congratulations and thank you very much. I feel very, very honored to be here. And in my home in America, in Wyoming, they're expecting snow tonight. Thank you. Thank you very much, Dr. Kreitzer. Thank you also for your years of special friendship with the school. I would now like to introduce to you Ms. Betsy Hanselman, the head of our secondary school, who will assist with the introduction of student performances. Ms. Hanselman. Thank you, Mr. Elman. I am very, very proud and honored to welcome grade 7 Namulan, grade 11 Oyushagai, to play with Mr. Tovshenbayer, our Moranhor CCA tutor. They are going to come out right now and perform the song Jalam Har. Welcome to perform.
Thank you so much. That was beautiful, as always, with the Moranhur. I would like to now introduce Miss Marie Rayburn, the head of the primary school at the International School of Ulaanbaatar. Good morning. It's a pleasure to be here on this exciting day. Our first performance from the primary students isn't much of a surprise because you can see them. I'd like to welcome some students from grades 2, 3 and 5 who are going to perform the baby camel dance. Been assisting with the preparation of the item as well. Our next group to come to the stage are our grade 2 and 3 students, and they would like to sing Sanbanov to you.
students for their enthusiastic performances this morning. За маш сайхан тоглолт үзүүлж манай өнөөдрийн баяртай баяр нэмсэн хүүхдүүдтэй баярлалаа. In participating in today's celebrations, they write themselves on another landmark in the history of the school. At the conclusion of our ceremonies this morning, we would invite all ISU students and parents to do the same. We have laid out a large, white, commemorative banner for everyone to sign just behind you all on the red brick patio. Please be sure that you sign as you partake of the events and the offerings of the Fall Fair. За ингээ өнөөдөр бид нар сургуулийнхаа бас нэг ийм том алхмаа тэмдэглэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ манай ёслолын ажиллагаанд оролцож ирсэн манай баярыг хуваалцахаар ирсэн эрхэм хүндэт зоочид, багш, сурагчид, эцэг эхчүүд та бүхнийг тэр улаан юун дээр байрлуулсан маш том ийм манай сургуулийн логотой ийм даун ийм самбар байгаа. Тэрэн дээр өөрсдийнхөө гар висийг зурж үлдээгээрэй. Бид тэрийг хан дээрээ үлгөөд бас та бүхнийг ийгч бид нартай энэ баярыг хуваалцсан гэж дурсгалын самбар болохоор бэлдэж байгаа. Ингээд та нар хэрвээ хаах юм бол тийшээ яваад харах юм бол энэ том цагаан даун гэд бид нар дэлгээ тавьсан байгаа сургуулийн логотой. These are the flags of the countries which live, learn, and work together every day and every year, here under one roof. Thanks again to our students for helping us to wish ISU a happy 25th birthday. I would now like to invite all ISU community members to go and enjoy our Fall Fair celebrations. Please be sure to get an admissions band from the tables that we've set up at the north and the south entrances. Please let me ask our distinguished guests to remain behind and join me up here for a group photograph. After the photograph, I would then invite them to retire with me to the school's multi-purpose room in the main foyer off the right here, where we can have some refreshments and conversation. Thank you very much. Have a great day, everyone. Please, distinguished guests, if you could join me up here, I would be very grateful.